היא עוזרת לי כבר משנה שעברה, אני בא גם כן איתי לארצות הברית, והלכנו לצלם כל מיני עדים שמה. אז אני אומר לבחורה הזו, עכשיו בת 21. דרך אגב, אני באתי גם כן לחתונה של הבת שלי, היא גם כן באותו גיל, לפני דודות. אז היא אומרת לי שאף פעם לא היה לנו דברים כאלה. אני אומר, זה דור חדש שלנו, שלא היה דברים כאלה. זה אסור, יש לנו דור חדש שבא לעולם, ולא יודעים להסביר לאנשים מה קרה. ויש את העמולה הערבית שבאה אליהם ואומרים, בעזרתם לנו את המדינה, כאילו שהם לא עשו שום דבר אותי. כאילו שפה את המדינה הגדולה והעשירה ויפה, פה היה קדחת, והיו ביצות, והיה... אני בכל אופן זוכר, לא מהראשונים, אבל מתחילת שנות ה-30, אני מכיר את הארץ הזאת. כיום, לפני כמה זמן הייתי עם אנשים בחדרה, שהיו כל הפיגועים האלה. אז כמה אנשים מהראשונים מתיישבים בחדרה, לעשרות מתו מקדחת בחדרה, כי הייתה שם קדחת. כיום אתה נוסע שם בכבישים, אוטוסטרדה, אף אחד לא מתאר לעצמו. אבל זה היה אזור של ביצות. דוד שמעונוביץ' כתב על היער בחדרה את התיאורים הדרמטיים האלה. משפחות שלמות נכחדו בקדחת, והם באו וניסו אז פה כל אחד חושב שפה הייתה ארץ גדולה ויפה וירוקה וכו'. באנו, גירשנו את הערבים ולגרשנו אותם. אני אומר לך, כל הכבוד עם כל הקשיים, עם כל שנים אחרי שנים, עד היום אפילו, אומרים אולי הכלכלה לא בסדר זה, אבל אנחנו מחזיקים מעמד. תהיה לנו ברירה. רק שאלה אחת ממך, בנוגע לפלסטינים. אני יודע כשבאנו הייתה כמו שאתה אומר, לא היה שום דבר, והתקדמנו כל כך. לפלסטינים יש הזדמנות הכי טובה בעולם כמעט, להיות מעל כל העולם הערבי, אם ישתפו פעולה איתנו או נגדנו, בגלל שאנחנו דוגמה מאוד טובה אלינו. אז אולי אתה רוצה להגיד משהו בנוגע הזה. הבעיה של ההנהגה, הבעיה היא של ההנהגה הפלסטינאית. הלוא מאז ומתמיד, הקיצוניות של ההנהגה היא שדחפה אותם מאסון לאסון. אני רוצה להזכיר לך, אני פה מתחילת שנות ה-30, התחילו מאורעות ב-36-39, ואז הייתה ועדת פיל הבריטית, שבאו והציעו לחלק את הארץ ולתת ליהודים מדינה קטנטונת, מחדרה לגדרה, משהו כזה. וזה היה לפני מלחמת העולם השנייה. בן גוריון אמר, אנחנו נקבל את זה, כי הוא ראה שאנחנו צריכים איזשהו בסיס לקלוט את היהודים מאירופה, הוא כבר חזה את מה שהולך להיות. מי שהתנגד לזה, הערבים בשום פנים ואופן לא. אז הם סירבו, הגענו ל-47. כעבור 10 שנים בדיוק, קודם היה 37. ב-47 הייתה מלחמת העולם השנייה בינתיים, אז האו"ם החליט על חלוקה, אבל כבר עם גבולות קצת יותר טובים. עוד פעם, והיה ויכוח בארץ אם להסכים, כי רצינו מדינה יותר גדולה, חשבנו שמגיע לנו, אחרי שואה נהרגו 6 מיליון יהודים. אז בן גוריון אמר, חבר'ה, זאת פשרה לא טובה, אבל יותר טוב פשרה לא טובה מאשר כלום. אז בואו נקבל את זה. אנחנו קיבלנו את זה, מי שסירב זה המנהיגות של העולם הערבי. הם יצאו למלחמה נגדנו, התקיפו אותנו כל מדינות ערב, מצרים, כל הצבאות, שעוד לא היינו קיימים מדינה. אני לפעמים אומר שאנחנו המדינה היחידה בעולם שהותקפה עוד לפני שהיא נוצרה. משום שכל המדינות הערביות תקפו עוד לפני שנוצרנו. והמנהיגות והמופתי הירושלמי הוא שעשה את כל המהומות האלה. אז גם כן, הם לא הסכימו ל-47. אז קיבלנו את הגבולות של 49, של סוף המלחמה. אז גם כן הייתה חלוקה, והיו כאלה שאמרו, אנחנו צריכים היינו להמשיך במלחמה כדי בגלל מה, לקבל את מה שיש לנו. הם לא הסכימו לזה, באו ב-67. הם כל הזמן מסרבים לקבל את מה שניתן לקבל. ותראה פה את ההיגיון של ההנהגה היהודית. אמרו ב-37, זה מה שאפשר לקבל, נקבל את זה. ב-47 היינו מוכנים לקבל את החלוקה, שהייתה חלוקה לא טובה. היינו מוכנים לקבל אותה. היינו מוכנים להישאר בגבולות של 49. כל הזמן
הם מנסים לא למצוא פתרון רציונלי, אלא הכל או לא כלום. והם כל הזמן חוצים לעניין הזה. היה פה עכשיו, לפני שנתיים, אהוד ברק. מה הוא הציע להם? הוא הציע להם למעשה את הכל. הם פשוט לא הסכימו. כלומר, כל הבעיה של העולם הערבי זה מנהיגות קלוקלת, מושחתת, שלא אכפת לה. יושב פה יאסר ערפאת ושולח את כל האנשים האלה למות כשאשתו והבת שלו נמצאות בפריז. זה בעצם הדוגמה של המנהיגות של העולם הערבי. הם דוחפים את העם שלהם וכל הזמן מקבלים הוראות, תמשיכו להילחם, תמשיכו להיהרג וכיוצא בזה. אני חושב שזאת באמת הבעיה של העולם הערבי, שיש לו מנהיגות קלוקלת, מושחתת, שלא אכפת לה כלום מהעם שלהם, לא אכפת להם מה עשה סדאם חוסיין בעיראק? הוא הרס את המדינה הזאת, שהייתה מדינה עשירה. כשכיום רואים את כל התמונות האלה של הילדים בבגדד, מישהו שואל למה זה קרה? כי הוא יצא למלחמות, כי הוא הלך להילחם עם האמריקנים ועם הכורדים ועם הסעודים ועם כל העולם. זאת היא הבעיה של העולם הערבי. כשתקום מנהיגות רציונלית, כמו שישנה אצלנו, אז אנחנו יכולים לפתור למעשה את כל הבעיות בינינו ובינם. ברק, אולי כעסו עליו רבים, גם אני כעסתי עליו. הציע להם את הכל. אמר, חבר'ה, בואו נגמור עם זה. הם לא הסכימו לזה. הם למעשה יכולים היום כבר שנתיים, לאחר שהתחילו את הטרור הזה, הם יכולים להיות כיום שנתיים שבונים את המדינה שלהם. בינתיים כל מה שהיה להם נהרס, הערים שלהם נהרסו, הכלכלה שלהם נהרסה, חוסר עבודה, אנשים הרוגים, אנשים זה. זה בשנתיים האלה מה הם יכולים היו להרוויח אם לא היו מסכימים, ומה הם הפסידו בזה שהם לא הסכימו. זה המצב, זאת היא הטרגדיה. שזה ייקח קצת זמן עד שילמדו, לא יודע כמה. כן, בינתיים אנחנו סובלים מזה. אוקיי, אז שלומית, את רוצה לשאול משהו או... אני מציע לך לקרוא את הספר שלי, כי יש לך כל הסיפור הזה שאמרה, זה לך על רגל אחת. הוא כתוב, הוא גם, באמת, אני פעם חשבתי שעשו מזה סרט, היה לנו כבר אפילו משא ומתן, בוא נגיד ככה. אני היום, כל הזמן רציתי לעשות סרטים, אני מאוד אוהב לעשות סרטים עליבותיים. יש רגש, אתה יכול להביע רגש. מה שקרה כשלמדתי, כבר 5-6 שנים למדתי באוניברסיטה, כבר 20 שנה אני מתעסק בזה, יש מה שנקרא flat bed, שצריכים לקנות אותו ב-100-120 אלף. אבל היום החליפו את זה במחשב, קומפיוטר. אז היום אני מסוגל לעשות הכל. אז אני רוצה ככה, כאילו, לומר משהו לעם העיראקי, ליהודים העיראקי. בוא נעשה משהו, לא רק האשכנזים, עם השינדרליסט, עם ההוליווד שלהם. אנחנו יכולים לעשות משהו, בואו נתארגן, נעשה משהו, ונביע את כל הרגשות שלנו, ונגיד לעולם מה קרה לנו. אבל אני אתחיל עם זה, מה אני אעשה? אני רק צריך להתעודד. זה הכל. תודה רבה. אוקיי. כך אתה שלם וכל כך קטן, זה כלום. אנחנו הולכים לאכול, הבת שלי, אז זה המסיבה של 30 יום. שהיא התחתנה, דרך אגב, אני הלכתי לגור בארצות הברית, היא עלתה לארץ. לימדתי אותה את התנ"ך, לימדתי אותה מה שקורה בארץ. טוב מאוד. התאהבה בזה. טוב מאוד. אז איך היית כל השנים? כמה זמן עבדת בממשלה? קודם כל, בכנסת הייתי המון שנים, הייתי שר 7.5 שנים, הייתי יושב ראש כנסת. שר המשטרה. הייתי בשירות החוץ 10 שנים, הייתי במשלחת באו"ם 3.5 שנים. כן, עשיתי. מה דעתך על בורג? על אברהם בורג. יושבת שם? יושב שם, מי העד שם, אוקיי. זה בעצם יותר, זה לא כל כך רעיון, זה יותר כמו שיחה, discussion, ופשוט הסברה, להסביר. אני רוצה להגיד לך משהו, אני בעצמי נולדתי בעיראק, 1952, לא, 42, ועלינו ארצה
51. נולדת ב-42. כן. 1951 עלינו ארצה, ואני יודע... איפה נולדת? בבגדד, כן. 51 יצאת. כן, 51. וכפי מה שאני קורא... היית בן 9. הייתי בן 9. אתה בעצם מעורב עם החיים שלי. אז בשביל זה אני מרגיש שיש איזו קרבה איזושהי בנוגע למה שאנחנו עושים פה אישית. עכשיו, מה שקראתי, את האינפורמציה, קודם כל אני רוצה לדעת איך אתה רוצה שאני אקרא לך. מרדכי. מרדכי ככה? ענב? סימפל. ענב ותמים. סימפל. סימפל, אוקיי, מרדכי. ברוך הבא, מרדכי. אוקיי, אני קראתי את כל האינפורמציה עליך, מה שנתת לי, זה ממש כבוד גדול, אני רוצה להגיד לך מה שעשית. אני רוצה, אפילו הייתי אומר, מעזרא עד מרדכי, לא קם כמו עזרא. אתה ממש היית פעיל בדבר הזה. זה נתנו לי את הפרס ישראל, מה אתה רוצה? פנטסטי, זה פנטסטי. אבל כדאי לסגור את הדלת שם. אולי יש לך... רגע, לילי, חיים, תסגור את הדלת. כן. שלא יעשו רעש שם. כן. כן, מה שאני קורא פה, החומר קריאה שנתת לי, אתה מתחיל מ-1942, שהצטרפת לחלוץ, ולפני כן היה חלוץ. ב-41. קודם כל הייתי רוצה לשאול אותך, אם היה איזה קשר שהוא שניע אותך ב-1942, להצטרף לחלוץ, איזה קשר שהוא עם הפרוד? עכשיו תגידי בבקשה, אני שואל אותך, מה שאתה רוצה לעשות הוא על עיראק, על יהדות עיראק, נכון? זה מה שאתה קודם עושה? כל, בוא נגיד ככה. אוקיי, הנה. זה הקלטה שעשיתי כבר, זה הקלטה הראשונה. כן. מה שאני קורא זה Jews from Arab lands. כן. ומה שעשיתי, הלכתי וראיינתי כל מיני אנשים, אבל התחלתי עם עיראק. כי אני חושב שעיראק זה המקור, בגלל שהגלות התחילה בעיראק, והתחילה בבבל. בסדר, למה אני שואל אותך? כי אני רוצה להתחיל לתת ריוויו על כל יהודי ערב. יהודי ערב באסלאם. כן. מ-1940 וכמה. כשהיו פוגרומים בכל ארצות ערב, ואחר כך להתרכז בעיראק. פנטסטי, זה מה שאני רוצה. בעצם מה שאני רוצה זה, המטרה שלי הייתה, אני עכשיו גר בסן פרנסיסקו, בארצות הברית, ויש לך שמה, אני לא מגזים, יש לך שמה ים של שנאה אל היהודים. ואני חושב, אחת הסיבות העיקריות, שאין שם הסברה ולא יודעים מה קרה ליהודים באמת. במיוחד, יהודים מארצות ערב לא מוזכרים, לא יודעים שהם היו קיימים. אז אתה יכול לעזור לעם ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי. בסדר. כמה זמן יש לך? למה? כמה זמן? לסרט? כן. בערך איזה שעה. שעה, טוב. נגיד מה שנוכל. לא צריכים שעה, בסדר. ממש אוקיי. אז אתה רוצה שאני אתחיל עכשיו? כן, בבקשה. כן. You see the source of the Jews from Arab and Muslim countries. It was long ago, about more than 2,500 years. If I want to jump over the history and I reach the 1940s, we see that's about 856,000 Jews were living in Arab countries. I'm not talking about Turkey or Persian Jews, only Jews in Arab countries, 856,000. They faced pogroms everywhere. I'm talking about 940, 41, 44, 45, all Arab countries, in Syria, Morocco,
Algeria, Tunis, Yemen, Iraq. Synagogues were burned, Jews were killed. It is about 7-8 years before the establishment of the State of Israel. I mean, it had nothing to do with the State of Israel. If I want to put my finger on Jews from Iraq, this is country I knew, and I was born in Baghdad. It was in 1941 when the pogrom in Baghdad took place. At that time, there were about 120,000 Jews all over Iraq. And those Jews had the influence everywhere in Iraq. The first minister of finance in Iraq was a Jew. And then the general director was a Jew. The Jews were involved in everywhere, and they served the state of Israel, or state of Iraq, very much more than any other element in Iraq. So in 1941, when the influence of the Nazis of Germany took place in the Middle East, and the ambassador of Germany had the influence over Arab countries, when the focus was in Baghdad. The Hashemite family in Iraq, they had to leave Iraq, the rulers leave Iraq to Palestine, and they lived in King David Hotel in Jerusalem. Then the Nazis, the influence of Germany took place in Baghdad about 2-3 months. Then the British, they took all the elements they have, military units in Habaniya and from Jordan, and they recaptured Baghdad. During those days, the Arabs, Muslims, with the aid of the police and military units, they attacked the Jews in the streets, the buses, and their homes. Women were raped, and stores, more than 1,000 stores were robbed, and about 140 Jews were killed. This event made some earthquake within the Jews, because they thought this is the misbehavior of the Iraqi after the service to Iraq. If I take back when the Jews from Iraq came to Iraq, they were exiled from Jerusalem 586 years before the Christ. They took from Jerusalem all those who are all those who are the elite of the community in Jerusalem were took to Baghdad by Nebuchadnezzar, to Babylon. Since then, we're serving Iraq in the very good ways, very good means. So when 41, the Jews were attacked like that pogrom, this has made the influence. Since then, Jews wanted to leave Iraq. But where? Some of them traveled to India, some of them to the Far East, some of them to Britain, to the United States, but there were very few. For instance, my family, in 1943, my mother took initiative and she made passport
for herself. She came to Palestine. She achieved visa from the British mandate to Iraq, from Iraq to Palestine. Took the visa and went back to Baghdad, and she put all the family in the passport. It was false passport then. It was done by the underground movement of the Jews. And then all the family, they took sea airplane from Habaniya, it was lake near Baghdad, and from Habaniya they landed into Dead Sea in 1944. This is my family. They decided not to live anymore in Baghdad. I was engaged with the underground movement, and I had to finish my secondary school, the examination. I came later to Israel in 1945. We were 6 youth. We started from Baghdad by car or walking. It took us 1 month from Baghdad to Fag el-Adi, the northern of Palestine. My family suffered here in Israel, but anyhow, we have very nice family. We have my mother, late mother, had about 151 children. I mean, we were brothers and sisters 11, and then 40, and then we have the last about 5 generations. This is, for instance, this is my family. Other families try to do it, to leave Baghdad before 45. In 45, Jews youth were arrested in Baghdad. And then 49 also, youth were arrested, and the pressure on the Jews, it was very, very heavy. So they, by their initiative, the Jews started to leave, to smuggle the border toward Persia. I'm talking about 49, when the state of Israel was established in 48. So this was the first shelter which was ready to receive the Jews. So when they smuggled the border to Persia, and then from Persia to Eretz Israel, to the state of Israel, I was in the army, independent war, and I was company commander. When I released, I was captain. They came to me, the Mossad, who dealt with immigration, asking me whether I was ready to go back to Baghdad to help those who wanted to cross the border. Well, I did it. Took me about 1 month to go through Persia, and then like in Bedouin clothes to cross the border to Baghdad, to Basra and then Baghdad. Basra, the northern southern border, southern city by the sea. And then I started to work to help those who wanted to cross the border toward Persia. The underground, which was established in 1942, I started to work with them. They made wonderful job, very dangerous job. But what they did is only to help those who smuggled the border. About 12,000 Jews crossed the border toward Persia. This made a very
difficulties, much of difficulty to the state of Iraq. The Iraqis weren't so happy that the border is opened and is crossed by people. So they came into decision that to let those Jews live in Iraq, leave Iraq. How? They made in March 1950, they passed in the parliament of Iraq a law that every Jew who wanted to leave, he could have done it in 3 months and to leave the country. But the government of Iraq hadn't enough wisdom. How? In which way? To which country? Who will receive them? Well, we, the underground movement, which I hated it, we stopped the registration. We asked the people not to register to leave because there is no way. What about the transport? Where to? What about all the things they have, the belongings? Only after 3 months, a company, head of company, it was Jews, British person, very nice, Johnny Barnett, with Shlomo Hillel. Shlomo Hillel was secretary of the company, of transportation company, aircraft company. They met with the Prime Minister of Iraq and with the head of the Jewish community. What's his name? Yehezkel Shem Tov. The Prime Minister of Iraq. Prime Minister was Tawfiq al-Suwaidi. And they signed the contract with the company. And as American company, aircraft. But there really was part of El Al. The pilots were from Ireland, from South Africa, from the United States, and then the first 2 airplanes in 1950, 19 of May 50, it was Friday at noon, 2 aircraft with Jews left Baghdad to Cyprus because the Iraqis didn't want to listen to any country, Palestine or something like that. No, took Cyprus. It was accompanied by police officer. He came to Cyprus to look after the airplanes, to take them back to Baghdad in order not to continue to Eretz Israel, to the state of Israel. Those kind of flights took very few days, and then our people took the officer, gave him good time, and then the same airplane with the passengers continued to leave the airport, and then came back to Cyprus to take the officer back to Baghdad. And this was the beginning of Ezra and Nehemiah project. And then the mass immigration, and the first we thought, how many Jews would register? Out of 137,000 Jews who were living at that time in Iraq, the government of Iraq thought about 12,000 would be ready to register to leave the country. But I thought 40,000. But it was a miracle. In 2 months from the first registration, about 63,000
40,000 Jews registered to leave Iraq. This was, I mean, beyond all our thoughts. Then, little by little, Jews was 5 flights a day, and then when it is 5 flights a day, with 80 persons each flight, means only 400. It is very little, very few. The government of Iraq was very worried about it, about the slow of the airplane, the flights. And then the cabinet of Iraq decided that every airplane which takes the Jews outside Iraq, it can go to any country, but not from a country which has no relationship with Iraq. But we translated this decision, and we sent the airplane from Baghdad direct to Rida Airport. 4 hours. It enabled us to send about 12 flights a day, 24 hours. And this was done, the organization, by those youth, girls and boys of underground movement with the police, with the immigration police. I mean, about 1,200 Jews a day landed into Lida Airport. We made an event, we brought some of these pilots who worked with the company. We made it 10 years ago, and the pilot said, when we came to Lida Airport, we landed in the airport, and we wanted to leave, to take off. We informed Baghdad Tower that we are just leaving Cyprus back to Baghdad. And then, it is a long story. And the Jews, when they came from there in Baghdad, they suffered very much in the airport. They took out of them nearly everything. They came with half suitcases, and they came only with 50 sterling every one. They took the khaki, the clothes, and they took documents, they took pictures, they took gold, everything, nearly everything. So the Jews, about 104,000, came direct from Baghdad to Rida Airport, now Ben Gurion Airport, and those who left Baghdad to Persia, so the whole figure is 120,000 Jews came to Israel. Israel had no accommodation at that time. They had only even tents. They didn't have enough. I remember I received a cable to Baghdad telling me, please don't rush. We are waiting for a ship from India with tents, because this is the only way of accommodation was in Israel. Well, this is Ben Gurion said, in any conditions, we have to bring all those communities in Arab countries because of the dangers of of the country against them. So they were put, most of them, into tents and then into wooden huts. We are sitting now in Or Yehuda. In Or Yehuda, this one, now is municipality, and it is full of very nice houses, streets,
was transmission camp. There were about 14,000 Jews from Libya, from Romania, Turkey, Iraq. Iraq were over 70% from the accommodation, from the community here in Or Yehuda. They were put, all of them, in tents. Well, it's a long story about how I was saved from Baghdad and came back to Israel. I was tortured many times, and then I escaped from Baghdad in a special airplane to came to Israel. I came to Israel, back to Israel, in 14th of June, 1951. Then I went to the university. It took me 4 years for my degree, and then they asked me to come to Or Yehuda with the tents and wooden huts and to help those who are living here. Well, this is the way of the Jews who came from Iraq, not in Iraq, from all other Arab and Muslim countries. There were about 220,000 Jews living into tents and wooden huts. This is exactly the transition camps of the Palestinians in Arab countries. But what difference was? Difference was that the Israel government and Jewish agency helped those Jews to move into better accommodation. Only for the Jews from all Arab countries, the State of Israel and Jewish agency, they spent more than $20 billion to improve their situation. On the other hand, the Palestinian refugees, they were put into the camps, and they had no choice to move because the Arab country they wanted to put them like in this very suffering situation. I was in the government in 1981-83, member of the cabinet on Begin and Shamir government. And I initiated a project to rehabilitate the Palestinian refugees into the camps within the State of Israel. And I made the report. Took me about 1 year, and I visited all the camps in Lebanon, in Israel also. I came into conclusion with $5 billion. It was ready. I mean, it was possible to move all the camps into better accommodation, centers, residence centers, civic centers with better accommodation, with $5 billion only, without the cost of the land. It was about the revenue of Arab oil in 8 days. Revenue of 8 days, they could have finished with all the camps. But who were against the project? All the head of Arab countries, Arafat, they said the project of Ben Porat, this want to abolish our entity, Palestinian entity. And then you see today, more than 20 years later, what the condition of the Arab Palestinian refugees, if they have accepted the project, all this kind of living or suffering of the Palestinian refugees couldn't have happened. Well, we go now to the Jews from Arab countries. When they were living into tents and wooden huts, and some of them were moved to the desert, the Negev, and to the north. And they established for them
small villages, again from wooden huts, no building, wooden huts. And now, if they take the Jews from Arab countries, today the Iraqis, about 250,000 Jews living in Israel, the third segment of the Jewish population. The first one is from Russia, the second from Morocco, Russia about more than 1 million, Morocco about 550,000, Jews from Iraq 250,000, then the Romanian and Polish and Yemen and so on and so on. And the Jews of Iraq, they served and is still being served the state of Israel in very, very nice way, in all in all kinds of service, and the army, intelligence, and medicine, and education. The Jews from Iraq who came from Iraq, they brought with them, there were doctors. There were about 17% from all doctors who were in Israel. They came from Iraq. Then teachers, about 11% from all the teachers who were in Israel came from Iraq. And I am very happy of their behavior, the Iraqis. They didn't drown, they didn't say that we are so on, they don't give us, we are needy people, and so on. So they took themselves by their hands, and they was involved with all the society of Israel. Now they are a very vital element in Israel. For instance, we are sitting now in the museum, the Babylonian Heritage Museum, which was established in 1988, was opened, and I have the honor that I established this center. This is the only one in Israel of its kind. There is none of them, not west and not east. Only the Iraqis started with this. So I'm very happy that the Iraqi community in Israel are very vital. And when I say there are 250,000 Jews here, there are another 45,000 Jews living outside Israel, in the United States, in Canada, England, and the Far East, Sydney, and so, about 45,000. This is the story of the Jews from Iraq. Okay, my first question is this. We have two different people in Israel, which what we call Ashkenaz and Sephardim. Okay. Now, it seems like the Arab world, especially the Palestinians, they want to focus on the Jews who came from the Holocaust, saying that they were victims of the Nazis and that the Palestinians are victims of the Jews who came from Europe, from the Holocaust. They don't deal at all with the Jews who came from Arab lands. Now, I want to focus now on the Jews from Arab lands. So you have this Arab world, especially Iraq, okay? They, I would say, kick the Jews out. That's what I would say. If you have another way of saying it, you let me know. Now, those Jews, they have to go somewhere, okay? And the only place for most of them they could go is Israel. Now you have Palestinians here saying, no, this is our country. We don't want you here. So you have the Jews. Can you explain what exactly happening here? Well, first of all, I would like to say that when the 600 Jews from Arab countries came to Israel, most of the reasons they were ready to come to Israel is the behavior of the Arab countries against them.
we have evidences of the Arab Palestinian writers, Palestinian researchers, who attack the Arab countries about their behavior against the Jews. The 600,000 who came to Israel, from Israel left about 590,000 Arabs to Arab countries. 600,000, 590,000. It was sort of exchange of population. The Jews were living in Arab countries more than 1,000 years before the Islam. Their influence on those countries was very strong. So when the Jews came, expelled to come from Arab countries into Israel, they made the vacancies in Arab countries. Those vacancies had to be filled by the Arab refugees who left Israel, Palestine, to Arab countries. But what the Arab countries did, they put them in concentration camps. The only country who gave citizenship to Jordan, to the Palestinians. And Lebanon gave only 40,000 citizenship to the Christian refugees among the Arab refugees. But all other, they were kept into concentration camps. This cruelty, they don't speak about in the Arab countries. And they still, the Arab country using them, the Palestinian people, as a weapon against Israel. Okay, so now we have the Palestinian on one hand and the Arab world on the other hand. Well, both of them are against Israel, but it doesn't seem like the Arabs want to help the Palestinian to establish way of living. Okay, so my question is, if we want to find a solution today, okay, is there any Arab leader that you know of today, among the Palestinians or among the Arab world, who knows what happened to the Jews, especially from the Arab land, and how they were kicked out, knowing that most of them going to Israel? Now, it wouldn't be better for them and for the Jews to recognize this fact and to come up with a solution? I tell you, if I take the men responsible for the situation today, it is very hard, very difficult situation for Palestinian people and for Israeli people. This is Arafat. Yasser Arafat, if hadn't started with the terrorism against Israel 2 years ago, the Palestinian people were working in Israel and they could live in very good life like they did it before, for educationally, economically, accommodation. I was the man who ran the government. I was the man who started with Shimon Peres before I started to do it, to make the accommodation in Gaza Strip and in the Judea Samaria for accommodation. If we could have continued with it, the accommodation of the Palestinians would be much more, would be involved and developed. But when he started Arafat with the terrorism, nearly more than 600 people, Israelis, were killed. And of there, perhaps 1,500 people, Palestinians, were killed. And the misery of the situation Palestinian cities put upon the conscience of Arafat.
if this would have happened, I mean the relationship and the terrorism, if he stopped it, the situation between Israel and Palestinians, it would have been very good relationship with them. Even the state of Palestinian like us. And when the Arab states cried for the Palestinians, they didn't leave it. They don't like them. Most of Arab countries don't like the Palestinians. Okay, this program is going to be appear in the United States and American television. What I would like you to do is to think about, maybe as if you're talking to American people, what kind of new leader you're looking for to tell them how we actually want to make peace. And what I want you to do, please, look at the camera as if you're talking to the American people and tell them what's your idea about having peace in the future. Look at the camera and just talk to American people. What's your idea? You know, if I look after a leader, Palestinian leader, he had to have two conditions. One, to be favor for his people. Then another one, he should recognize the existence of the state of Israel and to live together, Palestinians and Israelis, one beside the other. This leader, if we'll do what I am saying, this will be the best thing. Arafat made very heavy harm to his people through the last 2 years. And I'm very, very happy in those days, many people from the Palestinian leaders, under Arafat, they attacked Arafat about his behavior in the last 2 years. I hope by the time that this leader will take place so we can work with him, as people can work in Israel. In Israel, there are today about more than 300,000 workers came from all over the world to Israel. East Europe, Far East. Why? Because we need workers. So if we don't have Palestinians, we bring those from the Far East and East Europe. Why we don't use the Palestinians? Because they killed their owners. When they came to Israel and worked in Israel, they made terrorism. They acted as terrorists. So of course the government of Israel had to take its responsibility and then to not to let them cross the border into Israel. This is because of the policy of Arafat against Israel and to start with terrorism, and he thought by the terrorism Israel will give up. But he witnessed in those 2 years that it was wrong, and the people of Israel, they stand one by the other, and is enough strong to have the sufferings here in Israel. Thank you very much, Mordechai and Porat. This is Mordechai and Porat. I would like wish you all the well, all the good in the world, and hope that whatever you say now to the American people will come true, and we finally live in peace with our neighborhoods, especially with the Palestinians. I hope. Very, very good. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. אני עדיין רוצה לדבר על התוכנית שלי. אתה יכול, אם אתה עסוק כרגע? אולי אחד, אני רוצה לגמור כמה דברים.
את יכולה להתכופף. את רואה את הכתב? אפשר לקרוא את זה? כן. גם את התמונה למטה. תמונה למטה. רואים ברור? תמונות. רק זה, יש למעלה.